¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de qué hora nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana. Tenemos de invitado al doctor Patrick, que es fundador del International Astronomical Search Collaboration allá en Estados Unidos. Y déjenme decirles que lo que vamos a estar hablando ahorita pues es asteroides, cómo buscar los asteroides, cómo nosotros que no tengamos algún telescopio, no tengamos alguno de estos, cómo nosotros podemos estar participando en la búsqueda de asteroides. Recuerden que los asteroides son parte de nuestro sistema solar, habitan alrededor de todo nuestro sistema solar, a cada rato están buscando, a cada rato están encontrando, a veces se encuentran chiquitos, a veces se encuentran grandes, pero lo que siempre hemos dicho es de que necesitamos más ojos, muchísimas más personas que estén buscando estos objetos. Y pues el día de hoy nos acompaña Patrick Miller. Patrick Miller, como les había dicho, es del International Astronomical Search Collaboration, que nos va a platicar un poquito a detalle de cómo nosotros podemos buscar asteroides desde la comodidad de nuestra casa. No tenemos que tener telescopio, no, lo único que tenemos que tener es internet, una computadora y entrenamiento. Es lo único. Nosotros aquí en el Club de Astronomía hemos participado en las campañas del International Astronomical Search Collaboration y pues cuando terminas te dan un diplomita de que participaste en la NASA. Entonces, pues es lo que queremos compartir con ustedes, pues para que ustedes puedan poder encontrar estos asteroides. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Patrick Miller. Patrick Miller, ¿cómo estás? How are you, Patrick? Thank you. Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar. Thank you for accepting. Y recuerden que vamos a estar haciendo la traducción. We're going to be talking in Spanish and then, well, in English, and then I'm going to be doing the translation. Voy a estar haciendo la traducción en español. Y pues nos vamos a ir así despacito. Si tienen dudas, si tienen preguntas, if you have questions or something, you can just comment on here in the post and we will be happy to answer you. Estaremos contentos de contestar sus preguntas. Entonces, pues Patrick, muchísimas gracias por aceptar. Thank you, Patrick, again for accepting the invitation here at Claretum. It's quite an honor to have you here. It's really, really encouraging for us. So you can be speaking of what IASC is doing for the world. All right. All right. Shall I start? Yeah, you can start. All right. You can start. I'll be Okay. sharing your screen. Let me know when you're ready. Okay, I'm ready now. Okay, ¿estamos listos? Are you able to see that? ¿Ya podemos verlo? Yes, we can. All right. Well, thank you very much, Robé. I'm delighted to be here, have an opportunity to speak on your program. Sí, muchas gracias por invitarme, Robe, y pues estoy contento de poder compartir aquí en tu programa. I'd like to tell your audience about the threat of asteroids and the International IASC program. Y pues voy a hablar acerca de las amenazas de los asteroides y del programa IASC aquí en Texas. Okay? This presentation I'm making is often one that I make on behalf of the American Astronomical Society. Y esta presentación que tengo, pues es en nombre de la Sociedad Astronómica Americana. As part of their Harlow Shapley lecture series. Y pues esta es una de su lectura de Harlow Shapley. Let me talk to you about what are called near-Earth objects, or NEOs. Déjenme hablarles un poquito acerca de los objetos que es NO, o los objetos cercanos a la Tierra. Here are some photographs. O sea, aquí hay algunas fotografías. These are objects. These are boulders of rock. Now these are large ones, located near Mars. Y pues estas bolas de roca, pues están cerca de Marte. Currently, these boulders of rock, which are as much as 30 kilometers in size, do not pose a risk to Earth. Estas rocas actualmente que tienen un diámetro de entre 25 kilómetros y algunos de 30 kilómetros no poseen no hay algún riesgo de impacto a la Tierra.
with the exception of Phobos, the others will over time transition in being near Mars to being near Earth. Pero, por ejemplo, Phobos en algún momento puede estar transicionando a estar cerca de la Tierra. To give you a sense about how big these objects are larger than the one that landed in the Gulf of Mexico near Chicxulub 65 million years ago. Para que tengan una idea de qué tamaño son estos objetos, pues este objeto está un poquito más grande del objeto que cayó en la península de Yucatán, en Chicxulub. That event, along with some later events that were smaller, destroyed something like 85% of the life on Earth. Ese evento y algunos otros eventos un poquito más pequeños a lo largo de la historia han estado eliminando casi el 80% de la vida en nuestro planeta. And we believe it also was the beginning of the end of the dinosaurs. Y creemos que ese fue el inicio del fin de los dinosaurios. So there are large boulders of rock out there, like the ones I'm showing you here, that will one day hit Earth or threaten Earth. Y pues, así como esos asteroides de ese tamaño, hay muchísimos que algún día pueden llegar a pegarle a la Tierra. But we're talking about millions of years in the future. Pero pues estamos hablando de millones de años en el futuro. These are this is a photograph showing you the largest asteroid and one of the larger asteroids. Comparison to the moon. There's the moon. Eso que están aquí son fotografías de algunos asteroides en comparación con la Luna, como por ejemplo Vesta y Ceres. And right, Vesta and Ceres. These are the two largest asteroids. Ceres is the largest one in the asteroid belt. It's about 900 kilometers in size. Y pues Ceres es uno de los asteroides más grandes en el cinturón de los asteroides entre Marte y Júpiter, que tiene un diámetro de entre 900 kilómetros de diámetro. Vesta is around 200. It's smaller. It's around 200 to 300 kilometers in size. Y pues Vesta es un poquito más pequeño, está alrededor de 200 o 300 kilómetros de diámetro. NASA sent the Dawn spacecraft out to gather data about both Vesta and Ceres. This photograph is from the Dawn spacecraft of Vesta. Y pues la NASA ha enviado sondas a fotografiar a los objetos. Por ejemplo, estas son las fotografías de Vesta y aquí la podemos ver. And they verified that some of the asteroids or some of the meteorites that we have on Earth actually originated from Vesta. Y pudieron comprobar de que algunos de los objetos se originaron de Vesta. Astronomers had long suspected that these meteorites were from Vesta, but now we know for a fact that's where they originated. Antes se sospechaba que el origen era Vesta, pero ahora ya lo pueden saber de manera más concreta y con evidencia de que Vesta es el origen de algunos de los microasteroides. Here's a photograph taken by the Dawn spacecraft of Ceres. Y esta es una de las fotografías que se tomó para Ceres. You'll notice the white spots on the bottom photograph. Podemos ver las cositas brillosas en la parte de Ceres. We think those are salt deposits from an underground ocean or large deposits of water underneath the surface of Ceres. Nosotros creemos que esos son depósitos grandes, sólidos de un océano congelado. Most of these boulders are located in a ring around the sun called the main asteroid belt. Muchísimos de los objetos se encuentran o están localizados en un cinturón que le llaman el cinturón de asteroides, o en inglés se le llama main belt. You can see the Jupiter, which is the green circle on the outside of the belt, and Mars is a red circle on the inside of the belt. Y ahí podemos ver que hay una línea muy pequeña de color verde que es la órbita de Júpiter, y muy, muy pequeña está la órbita de Marte. Entonces ahí es donde están localizados la mayoría de los asteroides en nuestro sistema solar. The Earth's orbit is in blue. Y pues la órbita de nuestro planeta está en azul. If you notice that some of the belt, some of those asteroids are in and around Earth's orbit. Y podrás notar que en algunos de los casos hay unos que están dentro y cerca de la órbita de nuestro planeta. Now, whereas there are millions of asteroids in the main belt,
there are probably thousands of them near the Earth's orbit. Y pues como si puede, y ahí podemos ver en la imagen que hay millones de objetos en el cinturón de asteroides, pero hay miles de objetos cercanos a la Tierra. It's those objects near the Earth's orbit that pose a risk to hitting Earth. Y esos son los objetos que poseen un riesgo de poder impactar a nuestro planeta. In fact, the Earth is hit every day by debris from the asteroid belt. Y de hecho, nuestra Tierra siempre ha sido impactada por objetos del cinturón de asteroides cada día. Fortunately, most of it is small, and it burns up high in the atmosphere. But on occasion, once or twice a day perhaps, one large enough actually hits the ground. Y afortunadamente, la mayoría de los impactos que recibe el planeta Tierra son de objetos muy pequeños que se destruyen o se desintegran en la atmósfera alta de nuestro planeta. Pero ocasionalmente uno o dos logran atravesar la atmósfera tocando la Tierra. About every 50 to 100 years, one large enough hits the Earth's surface large enough to destroy a city. Y de hecho se estima que entre 50 y 100 años haya un asteroide que pueda pegar a la Tierra, que pueda poner en riesgo nuestra vida. Recently, in the past 10 years, there was one that airburst near a city in Russia called Chelyabinsk. Y recientemente el último registro que tenemos pues es el de Chelyabinsk, en donde pegó. That one didn't kill anybody, but it injured people were injured by flying glass and debris from the shockwave from the blast. Y pues ese impacto realmente no mató a nadie, pero sí hubo mucha gente herida por el estruendo y todas las ventanas que se rompieron en ese momento. In 1908, there was a large object large enough to destroy a city airburst over the Tunguska River in Russia. Y en 1908 hubo otro evento en donde también explotó en la atmósfera y fue en Tunguska, allá en Rusia. Had it landed, that was at something like at 7 o'clock in the morning. Had it actually landed at noon, a few hours later, the event would have been over St. Petersburg. Si hubiera llegado un poquito antes, hubiera llegado algunas horas antes, hubiera caído en San Petersburgo. In 1908, there were 1 million people living in St. Petersburg. Y en 1908 había alrededor de 1 millón de personas viviendo en San Petersburgo. They would have been killed. Se hubieran muerto. There are also asteroids outside the belt, the main belt, that are in Jupiter's orbit called the Trojans. Y de hecho también hay asteroides fuera del cinturón de asteroides en la órbita de Júpiter que le llaman los asteroides troyanos. But this is where these asteroids are located. Most of them are found between the orbits of Mars and Jupiter. Y pues ahí es donde están localizados la mayoría de los asteroides, en el cinturón de asteroides y los asteroides troyanos, que son los de Júpiter. And we call that 2 to 4 astronomical units. One astronomical unit, you may know, is the average distance between the Earth and the Sun. These things are 2 to 4 times as far from the Sun as is the Earth. Y pues como nosotros lo pueden detectar, es entre 2 y 4 unidades astronómicas. Recuerden que la unidad astronómica es la distancia promedio entre nuestro planeta y el Sol. Entonces quiere decir que está a 4 distancias promedio nuestro planeta. Let me talk about the program ISAC. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del programa ISAC. It stands for the International Astronomical Search Collaboration. Y pues significa la búsqueda internacional en colaboración internacional, o en inglés es International Astronomical Search Collaboration. And it was founded in October 2006 at my university here in Texas, Hardin-Simmons University. Y pues se fundó en el 2006 en su universidad aquí en Hardin-Simmons. What it is, it's an online educational outreach program in astronomy. It's targeted for high schools and colleges and amateur astronomy groups. Y pues de hecho es un programa educacional en línea para universidades, para preparatorias en astronomía y para los grupos de astronomía.
And there are currently 3,500 schools and groups from 80 countries that participate each year. Y actualmente hay 3.500 escuelas a lo largo de 80 países cada año. Using images that are taken recently at a professional observatory, these students and amateurs make original discoveries of asteroids. Y utilizando las imágenes recientemente tomadas de observatorios profesionales, los estudiantes y aficionados pueden hacer descubrimientos de asteroides. And once their discoveries are verified, validated by IASC, then these are officially reported to the Minor Planet Center at Harvard. Y una vez que IASC, o sea, la International Astronomical Research Collaboration, los confirma, son reportados al Minor Planet Center allá en Harvard. Let me give you some some statistics. Y vamos a hablar un poquito de estadísticas. The first table shows you the growth of IASC starting. Well, the program began in 2006, but it shows you the growth from over the past 7 or 8 years, starting in 2015. Y pues vamos a ver un poquito acerca de la estadística. Sabemos que él se fue fundado en 2008, entonces podemos ver el crecimiento a lo largo. Entonces ahí podemos ver que al principio pues había nada más 2.100 participantes y en la actualidad hay 35,000 participantes de 80 países, un chorro. In 2015-16, we had 300 schools or groups participating. Entonces tuvimos 2.100 participantes en 2015. And this year, 2020-2021, there's 3,500, over 10 times that number. Y están 10 veces más en la actualidad, 80 países distribuidos. Next year, 2021-2022, there'll be 5,000. Y esperemos que el próximo año pues haya 5,000 grupos. That represents about 35,000 participants in 80 countries. Y como les digo, pues están a lo largo de los 80 países del mundo. Está genial. The second table shows you the distribution of participation based upon ethnicity. Y bueno, la segunda gráfica, la que está abajo, pues podemos ver la distribución acerca de las etnias o de dónde están representando toda la participación. Here's how it works. It's quite easy. It's quite simple, actually. Y pues trabajar en IASC está muy sencillo, es muy padre. De hecho, como les había dicho, nosotros participamos y está muy sencillo. Working with the University of Hawaii and their 1.8 meter telescope called Pan-STARRS, I'll tell you more about that in a moment. We receive images each night. Y pues hablando del telescopio de 1.8 de metros en Pan-STARRS en la Universidad de Hawái, ellos reciben, o sea, el IASC recibe las imágenes. They come in a packet of 4 that are taken of the same area of the sky over a 1-hour time period. Y vienen en paquetes de 4 y están tomadas en la misma área con un intervalo de 1 hora cada uno. We collect the data, process it, and then distribute it out on the internet at the IASC website through Hardin-Simmons University. Entonces agarran las imágenes, las separan y las distribuyen a través de la Universidad Hardin-Simmons de IASC. The teams that are participating in the monthly campaigns, and they participate from third quarter moon to third quarter moon, download the images and use a program called Astronomical. Y pues los participantes, para poder hacer trabajo, participan desde third quarter moon, de la luna creciente al cuarto menguante, utilizando un programa que se llama Astrométrica. That program allows the participants to find, to search for, discover, and measure asteroids. Y ese programa los ayuda a buscar, a encontrar, a reportar y a medir asteroides. They send those measurements to IASC. Mandan esa información a IASC. And we have another network of telescopes that on the more interesting observations, such as the NEOs, what we call the fast movers,
or those asteroids are further out, we call those the slow movers. We have another network that will do a second look at the discoveries. Una vez que se mandan estos resultados, pues se mandan a otra observación más interesante, que le llaman los que buscan más rápido, y en este caso son Falkes, las cumbres observatorio. And we repeat the process. We get images from the observatories and put them into Astrometrica to confirm the original detections. Y realizan el mismo proceso que hicieron los de Pan-STARRS. Entonces vuelven a hacer la misma observación con 4 imágenes de un intervalo de 1 hora cada uno, se meten en Astrométrica y analizan la observación. Then we report both sets of observations to the Minor Planet Center. Una vez que se confirma y se concuerda, entonces ahora sí, mandan los 2 paquetes de ¿cómo se llama? De imágenes. Una de la Pan-STARRS y otra de ellos, lo mandan al Minor Planet Center. I mentioned Pan-STARRS. Here's a photograph of that telescope. Y aquí está una fotografía del telescopio de Pan-STARRS. It's a 1.8 meter telescope located on Haleakala in Maui, Hawaii. Y este telescopio pues mide 1.8 de diámetro y está en Haleakala, en Maui. See, Pan-STARRS stands for Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. ¿Y qué significa Pan-STARRS? Pues Pan-STARRS significa Panoramic Survey Telescope y Rapid Response System, o en español, sistema de rápida respuesta de evaluación panorámica. It's managed by the Institute for Astronomy at the University of Hawaii. Y está administrado por la Universidad de Hawái. It's not the world's largest telescope, but it does have the world's largest camera. No será el telescopio más grande, pero sí tiene la cámara más grande. One image from that camera contains 1.4 billion pixels. 1.4, that's a lot. Yes, that's a lot. No manches. Ok, dice que una imagen, una sola imagen tiene 1.4 billones de píxeles. Wow. During one campaign, as I mentioned to you, our campaigns run. We run 11 campaigns a year that last 30 days. That start third quarter moon to third quarter moon. Y pues a lo largo de todas las campañas hay 11 campañas en todo el año y pues se obtienen desde cuando es luna nueva, ¿de acuerdo? And Pan-STARRS will provide Isaac with 65 of those images. Y pues Pan-STARRS nada más les va a dar 65 imágenes de 1.4 billones de píxeles a Isaac. We then divide those images into 208 subfields, subimages. Entonces, esa imagen lo que hacen es de que la dividen en 208 subimágenes y distribuirlas alrededor de 300 y 500 escuelas. And we distribute 25 to each of the 300 to 500 schools that participate. Y pues ya tienen la oportunidad de participar las 300 y 500 escuelas. And in just one of those images, students will observe more than 150 asteroids. Y solamente en una imagen van a poder observar más de 150 asteroides del cinturón de asteroides. We also work with the Catalina Sky Survey. También trabajamos con la evaluación de Catalina. That's located on Mount Lemmon outside of Tucson, Arizona. Y pues ese está enseguida de Tucson, Arizona. It's managed by the Lunar and Planetary Laboratory at the University of Arizona. Y ellos están administrados por la Universidad de Arizona con el Lunar y Planetary Laboratory. The camera is not as large as the one at Pan-STARRS, but they produce large images that we distribute out to the participating groups. Y pues probablemente no sea una cámara muy grande como la que tiene Pan-STARRS, pero sí lo suficiente como para poderla distribuir a los grupos aficionados y de las escuelas. Yeah, Pan-STARRS and Catalina are the 2 largest surveys for asteroids in the world. Catalina y Pan-STARRS son de los más grandes que ayudan a aventar imágenes para todos lados.
Their mission by NASA is to find near-Earth asteroids, near-Earth objects. Y la misión que ellos tienen, la primera misión que les adjudicó la NASA es encontrar objetos cercanos. Here are some students who have participated. Aquí hay algunos estudiantes que han participado. This is a high school student from the United States. Ella es de Estados Unidos. She discovered an asteroid a number of years ago. Ella descubrió un asteroide hace algunos años atrás. These are college students near me here in Texas, outside of Dallas, that discovered 3 asteroids. Y ellos pues son estudiantes también y descubrieron 3 asteroides. These are students from Brazil. We have about 500 teams or schools that participate each year from Brazil. Y ellos son de Brasil y participan muchísimas personas de Brasil. This is Bulgaria. We have about 50 schools that participate each year from Bulgaria. En Bulgaria participan 15 escuelas cada año. This is China. Aquí está China. These are students from Beijing High School looking at using astrometrica, looking at images from pan-stars. Y pues están viendo las imágenes de astrométrica, están buscando las fotos de pan-stars. The lady pointing there is Hongfeng Gao at the National Astronomical Observatory of China. Y la señorita que está ahí se llama, what's the name? Hongfeng Gao. Humphrey Gall, que está apuntando para los estudiantes y decirles que es un asteroide. This is Portugal. Aquí está Portugal. These are middle school students in Portugal. Ellos son de secundaria. And we have 75 schools that participate from Portugal each year. Y en Portugal participan 75 escuelas cada año. Japan. Japón. These are students at Shizuoka University who are using astrometrica to search for, discover, and measure asteroids. Y estos son los chicos de la Universidad de Suzuki, donde están buscando asteroides y para medirlos y para encontrar datos de ellos. This is here in the United States, near Washington, D.C. Y aquí es en Estados Unidos, cerca de Washington, D.C. These are 5 high school students who made discoveries. Y pues son 5 chicos que hicieron descubrimientos. And these are also some more students from near Washington that made discoveries. Y aquí en esta fotografía también hicieron descubrimientos los chicos. These are students from Mozambique. Y aquí están estudiantes de Mozambique. Students from India. Currently, we have around 900 schools that participate from India. It's enormous. 900, a lot. All India are participating. Yes, almost. Sí. Y bueno, en esta fotografía son personas de India y están participando alrededor de 900 escuelas de India cada año. Poland. Polonia. This is an award ceremony they had a number of years ago near Warsaw. Y esta fue una ceremonia de premios que se tuvo algunos años atrás. This is in Brazil. This is near Rio de Janeiro. Este es en Río de Janeiro, en Brasil. This is Sao Tome y Principe. Es Sao Tomé Príncipe en África. Yes, off the coast of Africa. These are students middle school students in a science lab who are getting ready to look for asteroids. Y ellos son chicos de secundaria en donde se están preparando para búsqueda de asteroides. And this is a school in Morocco. Y ellos son de Marruecos. This is Zaridi is their professor on the far right. This is a school that's in a small rural area in Morocco and a somewhat impoverished location of the country. Y ellos están participando también todos de Marruecos. In fact, I've visited this school and also visited with Zaridi, the professor there, to meet with his students and talk about their discoveries. Y pues de hecho él tuvo la oportunidad de viajar para platicar con el maestro y platicar de sus descubrimientos. Sí, Cari, ahorita te explico.
Isaac is funded by by NASA. Y pues Isaac está, tiene funciones, no, está fundamentado por la NASA. At least starting in 2018. Before that, we were operating alone without NASA assistance. But from 2018 to 2024, we have NASA funding. Ah, bueno. Y como la NASA ya le metió dinero desde el 2018, pero como ellos empezaron desde 2008, pues no necesitaban el apoyo de la NASA, pero después del 2018 ya entraron con billete, chicos de NASA. And we're funded by the NASA Planetary Defense Coordination Office in Washington. Y pues están en coordinación con el Planetario de Defensa en la oficina de Washington, D.C. That office is responsible for finding the dangerous near-Earth objects. Y esa oficina es la encargada de encontrar objetos cercanos a la Tierra. And so Isaac is a program that assists in that planetary defense project. Y pues Isaac apoya directamente al sistema planetario de defensa. Without going into too many specifics, the funding is allowed Isaac. The main thing that is allowed Isaac to do is expand the number of schools. If you think back to that slide showing you the number of teams, the schools. Y pues realmente lo que está haciendo es que se expandan más las escuelas que puedan participar en la búsqueda de asteroides. Before NASA. Y si recordamos la gráfica, pues ahí podemos ver la distribución. Antes de NASA, yeah, before NASA, we had 300 schools. Antes de la NASA solamente tenían 300 escuelas. And now, 3 years into our NASA grant, we have 3,500 schools. Y después de la NASA tenían 3,500. Muy bien. Next year, we'll be at 5,000. Y después van a ser 500. Our goal is to reach 10,000. El objetivo es encontrar. And how many you said? 10,000 is our goal. 10,000. Entonces encontrar 1,000. And we're able to do that because of the NASA funding. Y pues es gracias a la NASA que lo pudieron lograr. Lo han podido lograr. We have an automated pipeline that goes out to the observatories each night and gathers images to distribute to the schools. Y pues ya tienen un sistema en donde nada más llega y se distribuye hacia los chicos. So we have that automated retrieval and distribution. We're doing it both for Pan-STARRS and Catalina. Y pues es algo automático que se hace para Catalina y para Pan-STARRS. We're able to find faint asteroids that were not detected by either Pan-STARRS or Catalina. Y también tienen la posibilidad de encontrar asteroides muy débiles o muy tenues que a Pan-STARRS y al Catalina se les pasó. And since 2018, students and amateur astronomers and citizen scientists participating have found 5,000 asteroids not observed by Catalina or Pan-STARRS. Y a lo largo del 2018 para acá, en un número de 500 astrónomos aficionados, estudiantes y ciencia ciudadana de los muchachos han encontrado muchos asteroides que se les pasó a Pan-STARRS y a Catalina. In the next 24 months, next 2 years, we're going to link Isaac to the Zooniverse platform. Durante los siguientes meses van a mudar el Isaac al Zooniverse. El Zooniverse es donde está todo lo de ciencia ciudadana que tiene la NASA. That platform has 2 million users around the world. Y esa plataforma tiene 2 millones de usuarios alrededor del mundo. And we'll be sending out images from Pan-STARRS and possibly Catalina out to those 2 million observers. Y van a tener la posibilidad de mandar las imágenes de Pan-STARRS y de Catalina al Zooniverse. The last thing I wanted to tell you about, this has nothing specifically to do with Isaac, but it is a program that you might be interested in. It's called 100 Hours for 100 Schools. Y pues este es otro programa de lo que a lo mejor pudiéramos estar interesados, que es de 100 horas y 100 escuelas. We have a grant for telescope time
using internet accessible telescopes through the Las Cumbres Observatory. Y pues pueden utilizar los telescopios en las cumbres, en el observatorio de las cumbres. Yes, that observatory has a network of telescopes around the world. Y pues esa red de telescopios tiene muchos telescopios alrededor del mundo. And teachers and students can use those telescopes to take images of deep sky objects. Y escuelas pueden utilizar esos telescopios para tomar fotografías del cielo nocturno. In fact, here are 4 images taken by students in ISAC who use those telescopes. Y de hecho, estas son 4 fotografías que fueron tomadas por estudiantes de ISAC utilizando sus telescopios de las cumbres. The photograph you see in the upper left-hand corner is of the Eagle Nebula. The Eagle Nebula in the Creation. ¿Sí? Yes, the Pillars of Creation. Yes. The Pillars of Creation. Y pues esa es la nébula del águila y ahí se alcanzan a ver los pilares de la creación en medio. That's an active star formation region in the Milky Way galaxy. Y esa es una nebulosa activa de crear estrellas. In the upper right is the very famous Orion Nebula. Y del lado derecho arriba, pues está la nebulosa de Orión. M42 and M43. M44 y M43. That's also a very active star formation region, and we also know it to be an active planet formation region. Y de hecho, la nebulosa de Orión se considera también como una zona activa de creación de estrellas y de planetas. These were images taken by students in ISAC. Y estas fueron fotos tomadas por estudiantes del ISAC. All around the world. The image at the bottom left is well, depends on how you look at it. If you turn your head one way, it looks like the evil eye galaxy. You turn it the other way, it looks like called the black eye galaxy. Entonces, dependiendo de cómo veas la imagen del lado izquierdo abajo, puede ser una o puede ser otra, ¿verdad? O el ojo negro o el ojo rojo. That's a spiral galaxy. I'm not sure how far away it is. It's several tens of millions of light years away it is, but it's nearby, a nearby own galaxy. Y pues esa es una galaxia, ¿verdad? Que está cerquita. And then you see the very famous, I believe this is M13 globular cluster in the Milky Way galaxy. Y pues este es uno de los cúmulos famosos que es M13 aquí cerca de nuestra galaxia. So ISAC works with both teachers, both in searching for asteroids, and also we have the program where teachers, they want to bring into their classroom the use of these internet accessible telescopes. They're very easy to use. Y pues bueno, pues esta es una de las modalidades que tiene ISAC para darle a los maestros para que puedan utilizar estos equipos y traerlos a su escuela. Now let me show you the ISAC webpage just very quickly here. So let me bring it up. Yes. Yeah, maybe it will. Yeah, and you can another tab. Yeah. Here we go. Here's the ISAC website. This is where the schools come to gather their images. But if you want to join ISAC, it's very simple. You can come to this website. There's a page where you can click on the register and you can sign up, and then my staff will contact you within the next few days after you registered to get you involved. And then here you get started. We tell you what software you need to download and how you use it. And if you have some questions, we have a page where you can go and look at those questions. If you scroll further down, well, here's some photographs of recent ISAC participants. These are 4 students, if you can see that, from Cuiabá, Brazil. Okay, hold on. Let me just say the same thing in English. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Okay, yes. Yeah, remember. Let's go up. Okay, ahí va. Esta es la página de ISAC y aquí pueden registrarse y aquí pueden encontrar qué es lo que necesitan ustedes para poder comenzar. También está otra en donde pueden hacer las preguntas. I'm going to be explaining how I did so I can contact you. Hold on. Okay, great. Entonces, yo lo que hice, pues yo me metí en esta página
y entonces me registré y ya hay una chica que se llama Cassidy. Cassidy me contactó y me dice, oye, si quieres estar en el programa, y no que sí. Entonces necesitas mínimo dos miembros para poderte unir. Y ya después de ahí te empiezan a dar las instrucciones, tú tienes que bajar un manual y de ese manual pues tú aprendes y empiezas a hablar con Cassidy, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Entonces, poquito a poquito. De igual forma, nosotros podemos ayudarles a contactarlos o podemos ser su intermediario si ustedes quieren unirse con este Patrick. Okay, now you can go down and show. All right. Okay. This is Cuiabá in Brazil. Y son de Curitiba en Brasil. These are students, where are they? India. Ellos son de India. No wonder why. How many? Yes, a lot. I'll show you here in a minute. This is some of our students have also discovered objects in the outer solar system. And really, in outer the solar system. Yeah, this is out near Pluto. Wow. Bueno, entonces, y también aparte de que han encontrado asteroides, pues se encuentran objetos lejos del cinturón de Kuiper. This was discovered by students at a high school in Taiwan. Y ellos los encontraron en Taiwán en el 2014. And it got numbered and they named it. This is the name that they gave it. What's the name of it? It's called Zulong. Zulong or Solong. Uh-huh. Well, something like that. But you notice here's Neptune, so this thing is about past Neptune. Wow, fuera del cinturón de Neptuno. Ahí te dije Kuiper, pero estaba mal, es de Neptuno, okay? These are students in Portugal. Ellos son estudiantes de Portugal. And students in Bangladesh. Ellos son de Bangladesh. This is a young girl in Brazil. Ella es una chica en Brasil. Nicolina. Students in Iran, actually Azerbaijan in Iran. Y ellos son de Irán, en Azerbaiyán. These are students in Sri Lanka. Ellos son de Sri Lanka. Some more students in Iran, probably in Tehran. Ellos son más de Irán, probablemente en Irán. This student is from India. Ese es otro estudiante de India. And we're back to Cuiabá in Brazil. Y ahí están las chicas de Curitiba. These are the campaigns that are currently in progress. Y esas son las campañas que están actualmente en progreso. So you can see here there's Bolivia, Nepal, and Turkey. Y aquí podemos ver que está Bolivia, Nepal y Turquía. Canary Islands. En España, Islas Canarias. India. Germany. Alemania. Portugal. Portugal. And I don't know where these others are from. And so the students come, when you are in a campaign, you come and you to the current campaigns. Y bueno, cuando llegan los estudiantes se meten a las campañas actuales. So for example, International Asteroid Search Campaign. Y pues ahí se meten a la Internacional. And these are all the teams that are currently participating. Y pues ahí están todos los países que están actualmente participando. Y luego si alcanzan a ver cuánta India hay ahí. Iran and Kuwait. India. Spain, Sri Lanka, España, Romania. Right. Rumania. Bangladesh. Ethiopia, Brasil, Bulgaria, Scotland. Israel, Ghana. Yeah, Ghana, Bangladesh Rumania, again. Brasil, Estados Unidos. Poland. Argentina, ¿hay alguien de Argentina? Italia. Yes, China, Ucrania. Italy, Cyprus, Ukraine. Okay. That's just one of the many. You can see the rest of them here. Y pues es alguna de ellas y pues hay más. This page is where you go to download the program. It's free. All of this is free. Y pues ahí está para que tú puedas descargar. Ahorita como quiera yo les explico más detalle. And when you register, we tell you how to do this. Una vez que te registras, pues te dicen cómo hacerlo. This shows you over the years the schools and teams that have numbered asteroids. Y pues aquí hay un historial de todas las escuelas que han
podido nombrar asteroides. When it's numbered, then the discoverers can name it. Una vez que tiene ya número el asteroide, pueden nombrarlo. And right now, I think we have 67. Y hasta el momento tienen 67 asteroides nombrados por parte de IASC. And these are the people involved in Isaac. There's the looking one on the left is me. El guapo del lado izquierdo soy yo, Patrick. The one on the right is Dr. Carl Pennypacker at the Lawrence Berkeley National Laboratory. Ok, y el lado izquierdo es su profesor también. You talked about Cassidy. There's Cassidy. Yes, aquí está Cassidy. Now I can see the face. There she is. Finally. Okay, good. Okay. Here's Luca from Italy. Luca de Italia. Tomas Verborjo from Slovakia. Eslovaquia, Tomás. Dr. Hartung, my former student, is Stephen Hartung de Estados Unidos. Raul Valadez is responsible for running the Las Cumbres Observatory telescopes project. Okay. Raúl Valdés está encargado de las cumbres observatorio. Another former student of mine, Dr. Martin. Another student, Dr. Jeremy Wood, and so on down the list. Y ahí está. And then finally, this is, I showed you this before. This is the program where you can participate and use the telescopes to take images of these sky objects. Y pues ahí están cómo conectarnos a los telescopios para que se puedan utilizarlos. And it's very easy to do. Y es muy fácil de hacer. Excelente. So that's what I wanted to share with you today. I'll certainly be happy to answer any questions. Ok, y esto es lo que quería compartirles, y si alguien tiene alguna pregunta, sin problema. And then I want to show my picture when we took let me show you our picture. Hold Okay. On. Where is it? Hold on. This is our picture. Oh, yes. When we finished the first campaign. Y pues esta es nuestra foto también con Patrick, en donde nos dieron el diplomita. Sí. Aquí, let me show you aquí está. Ay. Yes. Entonces, nos lo dieron a nosotros porque pues participamos con Patrick en su campaña y sí se puede. Entonces, les digo, los que quieran unirse, pues pueden contactarnos a nosotros o pueden irse directamente con Patrick sin problemas para que vean cómo encontrar asteroides. Ahora, les voy a enseñar también, I'm going to show the astrometric how can we do it. Hold on. Voy a compartirles el astrométrica también. Sí. Ahí, por ejemplo, se está abriendo la astrométrica. Esa es la forma en que se conectan. O sea, si se fijan, es sencillo. O sea, por ejemplo, vamos a cargar esas que están ahí. Sí. Entonces, esta es la forma en que te dan las imágenes. Aquí te dan las imágenes. Entonces, así te dan las imágenes, Isaac, y tú vas a estar buscando los asteroides. Tienes que ponerle, como... Tienes que seguir unos parámetros, te dan un manual y tienes que identificar los movimientos de los asteroides. Entonces, esa es la forma en que tú puedes, déjame buscar, tú puedes participar. Ahí está la astrométrica, lo quité porque se veía feo, pero así nosotros podemos encontrar más cosas porque, como le estábamos diciendo a Patrick, I'm talking about the threat or the risk that we have about the asteroids each day. ¿Okay? Entonces, si cada día tenemos el riesgo de que pudiéramos ser impactados por algún asteroide, como él dijo hace un momento, de que es cuestión de tiempo, de que
pues llegue a caer otro como el que cayó en Chelyabinsk, pero no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues de que haya más gente que esté observando el cielo, que haya muchísimas más participantes a contribuir a la búsqueda de asteroides. Y no necesitas telescopio, no necesitas estos. Lo único que necesitas es tener internet, tener tiempo y unirte al IASC y buscar los asteroides, y eventualmente tú vas a estar encontrando algunos. Nosotros aquí tenemos 8, ¿verdad? Que está en preliminar y luego después de ahí sigue otra etapa. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, sin problema. Y, okay, now I can talk. I'm going to switch in English now. All right. I already tell the guys that if they want to join, or perhaps we can help them in Spanish, obviously, or they can go directly to your webpage and register to Cassidy's training. And I have a question. You start this in the 2008, right? 2006. 2006. How many Right. people of your team with how many people was formed? Just 2 of us. Two It of was you. Yes, it was an undergraduate student and myself. Really? Yes. Wow. So, And look at you. Where are you now? well, we have. I've got an office staff now of 3 that I hire, and then we have consultants, paid consultants. There are probably 15 of them around the world. 15 around the world. Well, of people who are developing the software and the expansion of Isaac to the cloud. But then we have around 40 or 50 groups like your own that organize the activities locally. They train the students, they train the teachers, they train the club leaders to learn how to use Astrometrica, and then they join Isaac and participate as a group. Oh, no. Do you know Alberto? Alberto, I think he's Alberto Moreno. In Panama, or yes, Panama, from Panama. Okay. Yeah, I know Alberto. I came to you because of him. Oh, really? Yeah, because the other it was last year. It was around July, and I saw that he shared something about I have my diploma from the NASA because I found that I was in the campaign, and asked him, "Oh, can I interview you?" Yeah, and tell me about this thing that you do. Okay, this is an ISAC. You have to do this and that. Okay, now I knew Alberto, and then he told me about that, and now in September we joined the first campaign, and since then I have been trying to join each campaign. Well, you're certainly welcome to do that. And as I indicated to you before the program started, if you decide to go out and recruit teachers and trainers, I'll be happy to come to visit you and talk to you more about that. Well, muchas gracias en español, and thank you very much in English. All Because right. I said that in Spanish. Thank you very Okay. much. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, chavos, porque los que andan viendo aquí, los que terminaron a ver la plática, y pues algo de lo que estaba platicando en inglés, pues es de que gracias a un compañero de Alberto en Panamá, fue que llegamos a esta campaña, y pues estuvimos investigando y pues ya somos activos. Nosotros queremos que Latinoamérica sea más partícipe. Si se fija, hay mucho hindú, hay mucho de Estados Unidos, hay mucho de otras partes, pero quisiéramos que haya más gente. Latinoamérica, estaba Bolivia, ¿verdad? Pero que haya más gente que esté buscando asteroides, porque a final de cuentas es algo que nos puede impactar a todos. O sea, es un problema que sí se puede predecir. Entonces, pues si no tienen ninguna pregunta o algo, pues muchísimas gracias. I am reading that this is very interesting. And something about you, Rodolfo de la Cruz says about you. Dr. Patrick is teaching students the asteroid observation so they can involve in the study of them, become curious in this, and so they can prevent how to study them. And another rock that perhaps is going to be
in the direction of our planet. Something like that in Spanish. Yes, I can read Okay. some of it. Okay, and that's it. Okay. All right. Okay, Patrick. So since there's only one question, I'll go be answering in Spanish. Sí, Karina, por ahí te había dicho, igual te puedes contactar con nosotros, igual te puedes contactar con Patrick y nosotros vamos a dejar aquí. I'm going to be sharing your webpage here in the comments. Hold on. It's Isaac. Y aquí está la página para los que se quieran unir. Y pues adelante, muchachos. Y si tienen preguntas, contáctenos sin problema. Okay, if they have questions, I'm telling them that we can ask us or direct you with you. Mhm. Okay. Yes. Patrick, thank you very much for All your right. time. Thank you. Thank you. Thank you very much for this effort you're doing, and you told me that you were too, and now you're impacting or you're involving lots of people. Lots of people. Yeah, good. And I'll be happy to help in any way. We're delighted to hear that. Yeah, very Yeah, much so. because We hope we have 900 schools and teams from Mexico too. perhaps at least my city this year, perhaps. Okay. Yeah. Ok, pero bueno, entonces muchísimas gracias, muchachos, a todos los que estuvieron con nosotros en esta plática, y recuerden que nosotros tenemos el programa los domingos, y recuerden darle un like. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify, y pues aquí los dejamos. Y pues muchísimas gracias. Patrick, don't go, are we ending the transmission so we can finish this. Entonces pues muchísimas gracias y los veo hasta despuesito.